कौन मीनिंग कौन नेचर कौन स्कोप कौन एंड तार आप्लायसेंस कौन कोठी कोठी आमे साइंस को अप्लाई करू पिला माने आजिकाली रो दुनिया रे आमे जोटा भी यूज करूछंती या फिर जोटा भी आमे देखुछंती द थिंग बिहाइंड अस द थिंग अराउंड अस इज एनवायरमेंट रे आमे बहुत किसी जिंस पर्टिकुलर साइंस ପାଇଁ ହିଁ ଆଜି ସମ୍ଭବ ହେଇଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ତାର ବହୁତ ମିନିଂ ରହିଛି ନେଚର ରହିଛି ସ୍କୋପ ରହିଛି ଆମେ କାଲି ଅଲମୋଷ୍ଟ ସାରି ଦେଇଛନ୍ତି ବଟ୍ କିଛି ପିଲା ନଥିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣ ମାନେ ରିକ୍ୟାପ୍ କ୍ଲାसेस ରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କଣ ମିନିଂ କଣ ସାଇନ୍ସ ର ମିନିଂ ଗୋଟେ ସାଇନ୍ସ ଇଜ ଡିରାଇଭ୍ଡ फ्रॉम ए लाटिन वर्ड ତା ନାଁ କଣ ଥିଲା ସାଇନ୍ସିଆ ଅଫ ସେରା ଗୋଟେ ଲାଟିନ ୱାର୍ଡ ର ସାଇନ୍ସ ଡିରାଇଭ୍ ହେଇଛି ଯାର ନାଁ ହଉଛି ଯାର ମିନିଂ ହଉଛି ନଲେଜ ଅର ଟୁ नो ଜାଣିବା କଣ ହେଇଛି ଜିନିଷଟା କୌଣସି ବିଷୟରେ ନଲେଜ ଗେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହବା ପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ସାଇନ୍ସ କହିବା ଆଉ ସାଇନ୍ସ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ସ ଅସ୍ ନଲେଜ अबाउट ସରାଉଣ୍ଡିଂସ୍ ଆମକୁ ସବୁ କିଛି ସାଇନ୍ସ ନଲେଜ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରେ ଆମକୁ ଯୋଉଟା ଏନଭାयरमेंट ରେ କଣ ଅଛି ଆମ ସହିତ କଣ ହଉଛି ୱେଦର ଚେଞ୍जेस ହଉଛି ଏଇଟା ତ ଆମର ନେଚୁରାଲ ବଟ୍ ତା ଭିତରେ ବି ସାଇନ୍ସ ର ଆପ୍ଲିକେସନ ରହିଛି ଆମେ ଜାଣି ପାରୁଛନ୍ତି ଥ୍ରୁ ମୋବାଇଲ ରେ କାଲି ବର୍ଷା ହବ ୟା ଫିର କାଲି ଶୀତ କେତେ ହବ ଟେମ୍ପରେଚର କଣ ରହିବ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପିଲାମାନେ ରହିଛି କଣ ନା एनवायरमेंट एंड विथ आवर बॉडीज हमर सब सहित इंटरलिंक अछि या फिर इंटर रिलेशन बेसिकली साइंस इज एन इन्वेस्टिगेशन इंटरप्रिटेशंस हैला गोटे जिंस जानिबा गोटे क्यूरियोसिटी थाए ना आमे देखिबा ऑयल रे फ्लोट केमती होची हमर वाटर रे ऑयल फ्लोट होची तार हम क्यूरियोसिटी चलो हम प्रैक्टिकल करबा या फिर किछि विषय रे गोटे जानिबार जो थाए इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस ता ताको हमर साइंस कहे तापरे हमें कौन जानते साइंस इज ए बॉडी ऑफ नॉलेज इट इज ए मेथड ऑफ इंक्वायरी ए वे ऑफ इन्वेस्टिगेशन हम कही इट इज ए वे ऑफ इन्वेस्टिगेशन नॉलेज एंड ऑल देन आसिला नेचर नेचर रे कौन थिला पिला माने काली साइंस इज ए सिस्टम ऑफ नॉलेज वेयर सो मेनी फैक्ट्स फैक्ट जोटा सत्य कथा तार बिहाइंड रे मध्य साइंस अछि आमे एमती कहउछंती नाही आमे राति रे माने कदली खाइबानी हमको ठंडा हबो तार भी फैक्ट अछि किछिटा रिएक्शंस हुए या फिर आपको कफ हमर कफ हो जाए खाइले सेति पई किछिटा फैक्ट ऊपर भी साइंस हमर निर्भर करूछि साइंस इज ए सिस्टमैटिक सिस्टमैटाइज्ड लर्निंग गोटे किछिटा सिस्टमैटिक लर्निंग को कहबा और साइंस हेल्प अस टू बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस काली म कहितली गोटे लिटरेट और इलिटरेट भितरे तमे जानिबा केमती ना एजुकेशन रो साइंस रो सेठी कोन प्रभाव रही साइंस ऑलवेज रिमेन इन द सर्च ऑफ ट्रुथ जोटे साइंस अछि सेठी ट्रुथ अछि नॉट ब्लाइंड बिलीफ सेठी ब्लाइंड बिलीफ जमा भी नहीं अंधविश्वास नहीं साइंस जोटे ट्रुथ सेठी एवरीथिंग बिहाइंड द साइंस इज ऑलवेज ट्रुथ देन आसिला साइंस इज डायनामिक साइंस टा सब बेले चेंजेस नॉट कांस्टेंट ना आज एटा हेछि माने सेटा कांस्टेंट तो हेले सेटा कोन साइंस हबनी आ गोटे थ्योरी हे जिवो थेसिस हे जिवो बट साइंस हो सब बेले चेंजेस हमर आज वेदर टा एटा अछि काली हबो बोली हमर साइंस कहउछि या फिर मोबाइल कहउछि सेटा डायनामिक वे रे ही सब बेले चेंजेस वे है स्कोप कोन रहि छि पिला माने स्कोप ऑफ साइंस इनफाइनाइट बहुत सारा स्कोप अछि स्कोप ऑफ साइंस इज as wider than as any other object subject माने जेते कि सब्जेक्ट हमर अछि सबटु स्कोप अधिक अछि हमें कहंतेनी से साइंस नै छि तो सेति पई तार ग्रेजुएशन ने एते सारा ऑनर्स रो ऑप्शन पाई पारुछि बट आमे जति खाली कॉमर्स नउचंती तार ऑप्शंस कमी जाउछि या फिर आर्ट्स नउचंती तार ऑप्शन कमी जाउछि तो साइंस जोटा गोटे एमिति वास्ट गोटे सब्जेक्ट जारा कि बहुत वाइडर रेंज अछि स्कोप आउ हमर रहिला तार कहितली स्कोप रो कथा आसिले हमें ब्रांचेस भी पढिबा को ब्रांच को कौन कहबा फिजिक्स हमें काली कहि देले फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ mechanical purposes chemistry is the study of different chemicals used in different reactions and astronomy is the study of whole universe astronomy को हमें कौन कहबा study of whole universe कहबा these are under the scope of science केतेटा स्कोप रही छि कोटा को हमें नै कि यूज करि परिबा आफ्टर देन हमें डिसाइड करबा कि स्कोप कौन थिला एते सारा साइंस पढिबार स्कोप कौन थिला जियोलॉजी बॉटनी एस्ट्रोनॉमी एंड ऑल देन आसिला इंपोर्टेंस ऑफ साइंस इंपोर्टेंस कौन थिला इंपोर्टेंस ऑफ साइंस रे हमें पिला देखिथिले एक्चुअली द मॉडर्न वर्ल्ड इज क्रिएटेड बाय साइंस एंड इन्वेंटेड बाय हमें काली कथा हेतिले काली पढिथिले आउ थरे सेटा को रिकैप करिया को चाहूछि मु हमर मॉडर्न वर्ल्ड जेमिति आज काली रो दुनिया
क्रिएट भी ହେଇଛି ସାଇନ୍ସ ରେ ଆଉ ମେଣ୍ଟେନ ହେଇଛି ବି ସାଇନ୍ସ ରେ। କାଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବେଷ୍ଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇଥିଲି କାହାର ନା ଏଆଇ ର। ଏଆଇ ଏବେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ମାନେ ଆମକୁ ଇଏ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରୁଛି ୟା ଫିର ଆମକୁ କ୍ୟାପଚର କରୁଛି ଟ୍ରାକ୍ କରୁଛି। ସବୁ କିଛି ଡିଜାଇନ ହେଇଯାଉଛି ଆପଣ ମାନେ ଏମିତି ନର୍ମାଲ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିକି ଘରେ ଅଛନ୍ତି ଜଷ୍ଟ ଜେମିନାଇନ ରେ ଆସ୍କ ଜେମିନାଇନ ରେ ମାରିଲେ ପ୍ଲିଜ गिव मी द फोटो बैकग्राउंड रे इटा रहिबो या फिर गिव मी ए प्रोफेशनल फोटो फ्रॉम दिस फोटो तो ଆସିଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ମେନସନ ହେଇଯାଇଛି ମେଣ୍ଟେନ ହେଇଯାଇଛି ସାଇନ୍ସ ରେ ଆଉ ସବୁ କିଛି ଜିନିଷର ଆପ୍ଲାଏନ୍ସେସ ରେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ମେଡିକାଲ କେସେସ ରେ ହଉ ଷ୍ଟଡି କେସ ରେ ହଉ ଡିସ୍କଭରିଜ ରେ ହଉ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ରେ ହଉ ଆମେ ମାନେ ବହୁତ ଆଗେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଓନଲି ଫର ଦ ସାଇନ୍ସ। ସାଇନ୍ସ ହାଜ ଇଟ୍ସ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅନ୍ डिफरेंट ଫିଲ୍ଡସ ଯୋଉଟା ମୁଁ କହିଲି ବହୁତ ସାରା ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ଫିଲ୍ଡ ରେ ମଧ୍ୟ ସାଇନ୍ସ ର ଡେଭଲପ ହେଇଛି ଆଗରୁ ଧାନ କାଟୁଥିଲେ ଅମଳ କରୁଥିଲେ ବାଡଉଥିଲେ and all the ମାନେ different types of process but ଏବେ ଏମିତି ସାଇନ୍ସ ର ଆପ୍ଲାଏନ୍ସେସ୍ ଆସି ଯାଇଛି ଆପ୍ଲିକେସନ ଅଫ ସାଇନ୍ସ ରେ କଣ ହେଇଛି ନା ଆମର ଯୋଉଟା ଧାନ କଟାର ମେସିନ ପଳେଇ ଆସିଛି ସେ ବି କାଟିବ ସେ ହିଁ ବାଡେଇବ ସେ ହିଁ ଅମଳ କରେଇବ and all the process are done in this one machine ଠିକ ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ସାଇନ୍ସ has a vast importance including knowledge which improves thinking reasoning curiosity open mindedness ଆମକୁ ସାଇନ୍ସ ଏତେ ଭାଷ୍ଟ କରେଇ ଦେଇଛି ଆମର ମେଣ୍ଟାଲ କଣ୍ଡିସନ କୁ ବହୁତ ବଢେଇ ଦେଇଛି ଓପନ ମାଇଣ୍ଡେଡ କରିଦେଇଛି ଆମକୁ या फिर ଆମକୁ କଣ କରିଛି ବହୁତ ବ୍ରଡ କରେଇ ଦେଇଛି କ୍ରିଏଟିଭ କରେଇ ଦେଇଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ସାଇନ୍ସ ର ଅବଦାନ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ଅଛି। ସାଇନ୍ସ ଅଲସୋ ଡିଲ୍ସ ୱିଥ ଦ ହ୍ୟୁମାନ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ସାଇନ୍ସ ବି ଡିଲ୍ ହଉଛି ହ୍ୟୁମାନ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ ହେଲା ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ या फिर ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ୍स ୱାଟର ପଲ୍ୟୁସନ୍ସ ଆମର ଯୋଉଟା କଣ ହେଲା ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ମାନେ ଇନଫେକ୍ସନ ଯୋଉ ସବୁ ଆମକୁ ବାହାରୁ ଗଲେ ହଉଛି ସେଟା ବି ମଧ୍ୟ ସାଇନ୍ସ ର ଇଫେକ୍ଟ ରହୁଛି ହେଲ୍ଥ ହାଜାର୍ଡସ ଦେନ୍ ଆସିଲା ପିଲାମାନେ କଣ ନା ମିନିଂ ଅଫ ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ମିନିଂ କଣ ରହିଛି ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ର ସାଇନ୍ସ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଆଉ ତାପରେ ଆସିଲେ ଆମେ ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ପାଖକୁ ସାଇନ୍ସ ହାଜ ବୋଥ ଟୁ ପାର୍ଟସ୍ ୱାନ୍ ପାର୍ଟ ଇଜ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ another is physical science ତ ଆମେ ଯେହେତୁ ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ବିଷୟରେ ପଢୁଛନ୍ତି ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ର କଣ ରହିଛି ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ର ମିନିଂ କଣ ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ କଣ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଇଜ ଦ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଫ ନେଚର ନେଚୁରାଲ ସାଇନ୍ସ that studies non-living system in contrast to ଲାଇଫ ସାଇନ୍ସ ସହିତ ନନ୍ ଲିଭିଂ ସିଷ୍ଟମ ରେ ଯୋଉଟା କଣ୍ଟ୍ରାଷ୍ଟ ହେଇକି ଅଛି ପିଲାମାନେ ତାକୁ ଆମେ ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ କରିବା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ବାୟୋଲୋଜି ଇଟ ହାଜ ମେନି ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ ବାୟୋଲୋଜିର ବହୁତ ସାରା ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ ଅଛି ମାନେ ଖାଲି ବାୟୋଲୋଜି କୁ ଆପଣ ମାନେ କହିପାରିବେନି ଜୁଲୋଜି ବଟନି ମାଇକ୍ରୋବାୟୋଲୋଜି ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଦ ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ ଆର୍ ଦେୟାର ବଟ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ ଅଫ ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ରେ କିଛିଟା ଲିମିଟେଡ ଅଛି ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ର କଣ ଫିଜିକ୍ସ ନେଚୁରାଲ ଆଣ୍ଡ ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ that involves the study of matters and its motion through the space and time ସମସ୍ତେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ର କଥା ଯୋଉଠି ଆସେ ଫିଜିକ୍ସ ର କଥା ଯୋଉଠି ଆସେ ସେଇଠି କଣ ହୁଏ ନା ମ୍ୟାଟର ଷ୍ଟଡି ଅଫ ମ୍ୟାଟରରେ ଆସେ ଆଣ୍ଡ ମୋସନ ଗୋଟେ ଆସେ ସବଜେକ୍ଟ ଥ୍ରୁ ଦ ସ୍ପେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଟାଇମ ଆମର ଆମେ ସେଟା କଣ କର ଆକ୍ସିଲେରେସନ ଆଭରେଜ ସେଇଗୁଡା ସବୁ ଆସିଯାଏ ଆମର ସାଇନ୍ସ ରେ ତ ତାକୁ ଆମେ ବ୍ରାଞ୍ଚେସ ରେ ଡିଭାଇଡ କରିଦେଇଛନ୍ତି କଣ ହବ ନା ମ୍ୟାଟର ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ହେଲା ମୋସନ ଗୋଟେ ହେଲା ଗ୍ରାଭିଟେସନ ଗୋଟେ ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ତାର ସବୁ କଣ୍ଡକ୍ଟ ସେଇଟା ଆମେ ଇନ ଏ ମ୍ୟାନର ୱେ ଆମେ କହିପାରିବା ବ୍ରାଞ୍ଚେସ ଅଫ ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଦେନ୍ ଆସିଲା ବ୍ରାଞ୍ଚ ରେ କଣ ରହିଛି ଆଷ୍ଟ୍ରୋନୋମି ରହିଛି ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ ଅଫ ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନୋମି ଦ ଫିଜିକ୍ସ ଦ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଦ ଇଭଲ୍ୟୁସନ ଅଫ ସଚ୍ ଅବଜେକ୍ଟ ଗାମା ରେ ବଷ୍ଟ ଏଗୁଡା ସବୁ ଫିଜିକାଲ ପାର୍ଟ ୟୁ ହାଭ ଟୁ ରିମେମ୍ବର ତମମାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଏଇଟା ଫିଜିକାଲ ୱାର୍ଡ ଆସିଲା ମାନେ କିଛି କିଛିଟା ୟାଦ ରଖିଲେ ଏଇଟା ମନରେ ରଖିଲେ କିଛି ଏଇ କସ୍ମିକ ମାଇକ୍ରୋୱେଭ ରୁ ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟେ ଦି ଲାଇନ ଲେଖି ପାରୁଥିବେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନୋମି ରୁ ଦି ତିନି ଲାଇନ ଲେଖି ପାରୁଥିବେ ଦେନ୍ ଆସିଲା ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ ଅଫ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନୋମି ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ ଅଫ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନୋମି ରେ କଣ ରହିଛି ଦେଖିବା ଦ ଫିଜିକ୍ସ ହଁ ଗଲା ତାପରେ ଆସିଲା ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ ଅଫ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନୋମି ରେ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ରହିଲା ଷ୍ଟଡିଜ ଦ କମ୍ପୋଜିସନ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ପ୍ରପର୍ଟିଜ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଯୋଉଠି କମ୍ପୋଜିସନ ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଉପରେ ହିଁ ବେଶୀ ଫୋକସ ଆସେ ଦେନ୍ ଆସିଲା ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ ଅଫ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଯେମିତି ଆସିଲା ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ ଅଫ ଫିଜିକ୍ସ ଗଲା ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ ଅଫ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଆସିଲା ଆର୍ଥ ସାଇନ୍ସ ଦ ଟର୍ମ ରେଫରିଂ ଟୁ ଦ ଫିଲ୍ଡ ଅଫ ସାଇନ୍ସ ଡିଲିଂ ୱିଥ ପ୍ଲାନେଟ ଆର୍ଥ ଯୋଉଠି ଆମର ରହିଲା ଆର୍ଥ ସାଇନ୍ସ ସେଟା କଣ ଟର୍ମ ଡିଲିଂ ୱିଥ ପ୍ଲାନେଟ ଆର୍ଥ ସହିତ ଆଉ ପ୍ଲାନେଟ ସହିତ ଯୋଉଟା ଡିଲ୍ ହଉଛି ତାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଆର୍ଥ ସାଇନ୍ସ ଇଟ୍ ଇଜ ଦ ଷ୍ଟଡି ହାଉ ନେଚୁରାଲ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ୱାର୍କସ ଆଣ୍ଡ ହାଉ ଇଟ୍ ଇଭଲ୍ଭ ଟୁ ଇଟ୍ସ
Current state, it includes study of atmosphere, hydrosphere, lithosphere. ଆମର ଯେତିକିଟା step ଅଛି study of atmosphere, lithosphere, hydrosphere and biosphere. ଏଇଟା ଆମର କାହା ଅଣ୍ଡରରେ ଆସିଲା? branches of chemistry under. Then ଆସିଲା structure of science. ପିଲାମାନେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଫ ସାଇନ୍ସ ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ମାନେ ଭଲସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଡାଇଗ୍ରାମ ଟାକୁ କଣ କଣ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ରହିଛି କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଗୋଟେ ସବଷ୍ଟାନ୍ଟିଭ ଆଣ୍ଡ ଗୋଟେ ସିନାକ୍ଟିକ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ସବଷ୍ଟାନ୍ଟିକ୍ସ ମୁଁ କାଲି କହିଥିଲି ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଆମର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ବେସିସ ରେ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ଆମର ଥିଓରି ବେସିସ ରେ ଯାଉଛି ସବଷ୍ଟାନ୍ସିଭ ଅଲୱେଜ ଥିଓରି ବେସିସ ଆଣ୍ଡ ସିନାକ୍ଟିଭ ଅଲୱେଜ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ବେସିସ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କଣ ଜାଣିବା ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରହିଲେ ସବଷ୍ଟାନ୍ଟିଭ କଥା ଆସିଲା सिनाक्टिव रे हमर पळे आसिला एक्सपेरिमेंट हबो मेथड आसीबो प्रोसेस आसीबो एंड ऑल द प्रैक्टिकल थिंग्स बट सब्सटेंसिव रे आसिला हमर लॉज थ्योरी कांसेप्ट हाइपोथेसिस एंड ऑल देन आसीबा हमें कोन ना आ विषय रे डिस्क्राइब करिया पे पिला माने नोट्स आउ आपण माने प्रीवियस क्लास रे थिले जानि परथांते बट नो डाउट हमें पुणी आउ थरे आलोचना करबा आपण माने आउ थरे देखि नियंतु डायग्राम रे कोन रहिछि then ଆସିଲା substantive structure ପୁଣି further divide ହେଇଛି କାହା ସହିତ ନା substantive structure ଟା further divided into two parts that is empirical knowledge and theoretical knowledge theoretical knowledge ର କଥା ଯୋଉଠି ଆସିବ theory basis ଆସିବ ମାନେ କଣ concept ରହିବ principle ରହିବ generation ରହିବ laws theories hypothesis and all the theoretical part but empirical knowledge ରେ direct observation ରହିଲା instrumental observation ରହିଲା ଆଉ fact ରହିଲା okay ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଦିଟା ଭାଗରେ ପୁଣି ଆକୁ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯେହେତୁ ଆମର ଲଙ୍ଗ ଟାଇପ ଆସେ ୟୁନିଟ 1 ରୁ ମଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ ଟାଇପ ଆସିବ ନେଚର ମିନିଂ ସ୍କୋପ ଆଣ୍ଡ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଫ ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ତ ଆପଣ ମାନେ ତାକୁ ମାନେ କଣ ସ୍କୁଇଜ କରିକି ହଉ या फिर एलाबोरेट କରିକି ହଉ ଯୋଉଟା ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ୟୋର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯୋଉଟା ଆମର ଲଙ୍ଗ ଟାଇପ ଆସୁଛି या फिर ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସୁଛି ତାକୁ ସେମିତି ନେଇକି ଆପଣ ମାନେ କରିପାରିବେ देन आसिला नेक्स्ट रे अछि हमर कोन एटा फर्दर डिवाइड हे सला परे आ मधरे सब थियोरेटिकल नॉलेज रो जति अछि टिके डिस्क्राइब हेछि देन एम्पिरिकल मध्ये आछि कांसेप्ट मध्ये काली पिला माने हम पढितिले कांसेप्ट माने कोन ओटे जनरलाइज्ड आइडिया हमें कोन बोझ ए तू क्लास टा कर दिलु कांसेप्ट बुझिछु कोन कांसेप्ट माने कोन नाइ मैडम तो क्लास करै दे लेकिन मु कांसेप्ट टा बुझि पालेनी कांसेप्ट क्लियर नाइ concept is nothing but a general idea गोटे जनरल आइडिया ए विषय रे हमें पढुचंती फिजिकल साइंस विषय रे हमको वी हैव टू नो द जनरल आइडिया या फिर बेसिक नॉलेज अबाउट व्हाट द फिजिकल साइंस व्हाट इज द साइंस दिस इज द concept then ଆସିଲା concept conceptual scheme principle generation law एटा हम theoretical रे आसी जायतिला empirical रे तो अलगा थिला theoretical रे ए अंडर गुडा थिला then asila synaptic structure further divided into two types ଗୋଟେ scientific inquiry ଆଉ ଗୋଟେ science is a process ଦିଟା ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କାଲି ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏଇଠୁ ଛାଡିଥିଲେ ଏଇଠୁ ନା ଆମର scientific theory inquiry କରିବାର ଥିଲା ଆଜିର କ୍ଲାସ ରେ ଆମେ ଏଇଟା ଥିଲା ଏତିକି ରିକ୍ୟାପ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ଯୋଉମାନେ କାଲି Yes, ma'am. absent Scientific inquiry Yes, ma'am. Scientific okay inquiry. ହୁଁ ତ କାଲିର କ୍ଲାସ ରେ ଯୋଉମାନେ ନଥିଲେ ରିକ୍ୟାପ ରୁ କିଛିଟା ଆଇ ହୋପ ମୁଁ ମାନେ ଆଶା କରୁଛି କିଛିଟା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ନଲେଜ ଗେନ୍ ହେଇଥିବ ଗୋଟେ ବେସିକ ନଲେଜ ଆଇଡିଆରେ ବେଶୀ ଆମେ ପଢି ନଥିଲୁ ଜଷ୍ଟ 5 to 6 ପେଜେସ୍ ସାରିଥିଲୁ ତ ପୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେବେ ବି ହବ ଆମେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଡାଉଟ କ୍ଲିୟରିଂ କ୍ଲାसेस କରିପାରିବା ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କଣ ନା ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଏନକ୍ୱାରି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଏନକ୍ୱାରି କଣ ଏନକ୍ୱାରିର କଥା ଯୋଉଠି ଆସେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ କୁ କଣ ଆସେ କିଛିଟା ଗୋଟେ ସର୍ଚିଂ କିଛିଟା ଗୋଟେ ଏନକ୍ୱାରି ହଉଛି ଆମେ କଣ ଜାଣିବା ଦ literal meaning of inquiry is to question ମୁଁ କହିଲି inquiry meaning ଯୋଉଠି ଆସିବ ଆମେ ଜାଣିବା କଣ ନା question या फिर to seek information କୋଉ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ investigate so it can be defined as being investigative ସେଟା ଆମେ କଣ ନା inquisitive ଆମେ ଜାଣିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ inquiry ରୁ ଆସିଗଲା ମାନେ ଆମେ କହୁଛୁ ନାଇଁ ଏଇଠି ବୋଧେ ମୋର ଘଣ୍ଟାଟା ଥିଲା ବଟ୍ କାଲି ମୁଁ ପାଇଲି ଚୋରି ହେଇଯାଇଛି ତାକୁ ୟୁ ହାଭ ଟୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟ ତ ଯୋଉଠି ଏନକ୍ୱାରି କଥା ଆସିଲା ସେଇଠି ଆମ ମନରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଲା ତ ଇନଫର୍ମେସନ ସିକ୍ କରିବା ୟା ଫିର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟ କରିବା ୟା ଫିର ଆମେ ଆସ୍କିଂ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ କାହାକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବି କରିପାରିବା ମୋ ଘଣ୍ଟାଟା ଥିଲା ତମେ ଦେଖିଛ କି ଦେନ୍ ଆସିଲା କଣ ନା ଆସ୍କିଂ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟୁ ଅଦର ଟ୍ରାଇଂ ଟୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ something for oneself
following are the operation of scientific inquiry. ଆମେ ଜାଣିଲେ ପ୍ରଥମେ ପିଲାମାନେ suppose scientific inquiry ଆମର ଆସିଲା short note ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ first କଣ ଏଇ heading ଟା ଲେଖିଲେ the literal meaning of inquiry is to question, to seek information, to investigate, so it can be defined as being inquisitive. Then ଆସିଲା asking question or trying to find out something for oneself. ହଁ ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିଲେ ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଏଇଟା ଡେଫିନେସନ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଆସିବା କଣ ନା ଫଲୋଇଂ ଆର୍ ଦ ଅପରେସନ ଅଫ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଇନକ୍ୱାରି ଏଇ ଯୋଉ ତଳେ ଯୋଉ ଦିଆଯାଇଛି ଆମର ଫଲୋଇଂ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଆମର ଅପରେସନ ଅଫ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଇନକ୍ୱାରି ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଣ ଆସିଲା ଅବଜର୍ଭିଂ କ୍ୱେଶ୍ଚନିଂ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟିଂ କମ୍ପେୟାରିଂ inferring, generalizing, communication and applying. ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଆଠଟାକୁ ଆପଣ ମାନେ କଣ କରିବେ ନା ଗୋଟେ ୱେରେ ମନେ ରହିଯିବ ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଠଟାକୁ ଆଠଟା ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ସବୁ ସବୁ ୱାର୍ଡ ମାନେ ୱାର୍ଡ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲେଟର ଓ କ୍ୟୁ ଇ ସି ଏମିତି ଟାଇପର ଆପଣ ମାନେ ମନେ ରଖିପାରିବେ ଯେମିତି ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ୟୋର ପରସେପସନ ଆପଣ ମାନେ ମନେ ରଖିବେ ବଟ୍ you have to 5 to 6 points ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ଫଲୋଇଂ କଣ ନା ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଇନକ୍ୱାରି ତାକି ଆପଣ ମାନେ ତା ଭିତରୁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ରେ ଲେଖିକି କରିପାରିବେ ଅବଜର୍ଭିଂ କଣ ଅବଜର୍ଭ କରିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନିଂ କଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରିବା ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟିଂ କଣ ଯୋଉଟା ଆମେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ବେସ୍ ଆଉ କମ୍ପେୟାରିଂ ତ ସବୁବେଳେ ଦିଟା ଜିନିଷରେ ହୁଏ ଆମେ ଆକୁ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପେୟାର ଇନଫେରିୟର ସୁପେରିୟର କୋଉଠି କାହାକୁ ଜେନେରାଲାଇଜିଂ କମ୍ୟୁନିକେଟିଂ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଆପ୍ଲାଇଂ ଏଇ ସବୁ ଗୁଡା ଆମର କାହା ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛି ନା ଇନକ୍ୱାରି ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଆସିଲା କଣ ନା ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅଫ ଟିଚିଂ ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଯଦି ଆମେ ଖାଲି ପଢିଦବା ସେଟା ହବନି ତାର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କଣ ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ପଢିବାର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କଣ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କଣ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ଦ ଟର୍ମ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଇଜ ଡିରାଇଭ୍ ଫ୍ରମ ଦ ଲାଟିନ ୱାର୍ଡ ଭେଲେରି ଭେଲେରିରୁ ହିଁ ଆସିଛି ଟର୍ମ ଆଉ ଏଇଟା ସର୍ଟ ନୋଟ ବି ଆସିପାରେ ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି ରାଇଟ୍ ଦ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ ଅଫ ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଟିଚିଂ ଅଫ ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସେସ୍ ତାର ଆସିଲା ଆମେ ଆନ୍ସର ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ପ୍ରଥମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଲେଖିଲେ ଅଣ୍ଡରଲାଇନିଂ ଦେଲେ ଦେନ୍ ଆସିଲେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଦ ଟର୍ମ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଇଜ ଡିରାଇଭ୍ ଫ୍ରମ ଲାଟିନ ୱାର୍ଡ ଭେଲେରି which means to be strong and vigorous. Strong हवा पाई and vigorous हवा पाई हमें जानिले देन आसिला etymologically value signifies that quality of an individual or thing important respectable and useful ଆମେ କହୁନା ଏ ମୁଁ ଆ କଥାରେ ଶୁଣିବିନି ଆ କଥାରେ କିଛି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ହିଁ ନାହିଁ ତ ଯୋଉଠି ଆମେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦଉନାହାନ୍ତି କଥାକୁ ରେସପେକ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି ଆମେ କଥାକୁ ୟୁଜଫୁଲ ବୋଲି ମାନୁନାହାନ୍ତି ସେଇଠି ହେଇଯାଉଛି କଥାଟା ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଲେସ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାନୁଛନ୍ତି we are meaning to be strong vigorous and individual or thing ବହୁତ important ଅଛି ମୋ ପାଇଁ this is the respectable useful this meaning that implies the meaning of value ସେଇଠି ଆମେ ଜାଣିଲେ ନାଇଁ ତା ଦେହରେ କିଛି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅଛି ତାପରେ ଆସିଲା ଡେଫିନେସନ value is that which satisfies human desire or one ଆମେ କଣ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଜାଣିଲେ ଯୋଉଟା ଆମର ହ୍ୟୁମାନ ର ଡିଜାୟାର ଅଛି ନାଇଁ ମତେ ଗୋଟେ ଲାପଟପ ଦରକାର ମତେ ଏଇଟା ଲାପଟପ ଆଣିବାକୁ ପଡିବ ମତେ ଗୋଟେ ଆଇଫୋନ ଦରକାର ତ ସେଇଠି ହିଁ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆମେ କୁହନ୍ତିନି ତୁ କଣ ମୁଁ ମୋର ଭଲ ପାଇବାର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଟା ବୁଝିପାରିଲୁନି ତ ସେଇଟା ଆମେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭାବନ୍ତୁ ସେ କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ଯେ ସେଥିପାଇଁ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଯୋଉଠି ଆସିଲା ଏଠି ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଚିଜ ଆମ ପାଇଁ ଆଉ ଦ୍ୟାଟ ସାଟିସ୍ଫାଇ ହ୍ୟୁମାନ ଡିଜାୟାର ସେଟା କାହାକୁ ସାଟିସ୍ଫାଇ କରେ ହ୍ୟୁମାନ ର ମାନେ ମଣିଷ ମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିକୁ ହିଁ ଆମର ଇଏ କରେ ସାଟିସ୍ଫାଇ କରେ ତାପରେ ଆସିଲା କଣ the value is a concept which value is a concept which group together some modes of behavior in our society କିଏ କହିଲେ according to Brownski according to urban value ର ମାନେ meaning କଣ definition କଣ value is that which satisfy human desire urban କହିଲେ ଯିଏ human ର desire କୁ satisfy କରୁଛି ତାକୁ ଆମେ value କହିଲେ but ଆମର ଏଠି କଣ କହିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଉ ବ୍ରାଉନ୍ସକି କଣ କହିଲେ ନା the value of is a concept which group together some modes of behavior in our society ଆମେ ଗୋଟେ mode of behavior କେମିତି କୋଉ ଟାଇପ ର ସୋସାଇଟିରେ ବିହେଭିୟର ଚାଲିଛି ଆମେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କନସେପ୍ଟ କହିପାରିବା ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ବ୍ରାଉନ୍ସକି ତାପରେ ଆସିଲା some value of teaching physical science ଆଉ କିଛିଟା ମାନେ physical science teaching ର value କଣ ରହିଛି ଆସନ୍ତୁ intellectual value
इंटेलेक्चुअल एटा आपण माने डायरेक्ट एटी पॉइंट वाइज हे जाई मु कहितली पिला माने जेतेबेले आमे बीएड रो सेमिस्टर एग्जाम अटेंड करूछंती अपियर करूछंती सब बेले मन के पाई चार्ट करिया तो पाई चार्ट एमती कर दउछंती खाताटा अट्रैक्टिव लागे आ बहुत सुंदर देखा जाए तो पाई चार्ट रे भी आपण गोटे शॉर्ट क्वेश्चन आइडिया करी लिखि पारिबे निज मन निज वर्डिंग्स रो तो सेति पई जेतेबेले आसीला वैल्यू ऑफ टीचिंग एजुकेशन लेले डेफिनेशन देले तापरे सम वैल्यू गोटे लिखिदेवे हेडिंग रे सम वैल्यू ऑफ टीचिंग फिजिकल साइंस आगे हमर पाई चार्ट करदेले कोन ना इंटेलेक्चुअल वैल्यू हमर आ तापरे कोन आसिला यूटिलाइजेशन वैल्यू तापरे आसिला वोकेशनल वैल्यू एमदी करदेले कल्चरल वैल्यू तापरे ता बाबद रे टिके लिखिबे एटा गोटे टू पेज 1 to 2 पेज हेछि आ बहुत अट्रैक्टिव भी लागे ସବୁ ବେଳେ ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା ନିଜ ୱେରେ କୋଉମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମାନେ ଆମେ 50 ଜଣ ପିଲା ଅଛନ୍ତି 50 ଜଣ ପିଲା ତ କରିବେନି ଡାଇଗ୍ରାମ କିଏ କହିବେ ନାଇଁ ମ୍ୟାଡାମ ଆମର ଟାଇମ ୱେଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଆମେ ପେନ୍ ୟୁଜ କଲେ ଆମେ କରିକି ବଟ୍ ମୁଁ ମୋର ପର୍ସନାଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରୁ କହୁଛି ଡାଇଗ୍ରାମ କରନ୍ତୁ ଖାତାଟାକୁ ବହୁତ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ କରନ୍ତୁ କଲର ପେନ୍ ୟୁଜ କରନ୍ତୁ ଡେଫିନେଟଲି ମାର୍କ ଭଲ ଆସିବ ଆଉ ଯୋଉ ଏକ୍ସାମିନର ଗୋଟେ କପି ଦେଖୁଥିବ ସିଏ ତ ଆଉ ଏତେ ଜଣ ପିଲା ନାଗାର୍ଜୁନରେ କରୁଛନ୍ତି ପୁରା ଲାଇନ ବାଇ ଲାଇନ ପଢିବନି ବଟ୍ ସେ ଦେଖିବ ପିଲାଟା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଲେଖିଛି ନା ପିଲା କିଛି ଆମର ପାଇ ଚାର୍ଟ କରିଛି କି ଡାଇଗ୍ରାମାଟିକାଲ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ କିଛି ଅଛି କି ଖାତାଟା କେମିତି ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ ଲାଗୁଛି ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂ ଭଲ ଅଛି ନିହାତି ସେ ବାବଦରୁ ମାର୍କ ଆସିବ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଆଉ ତାକି ନାହିଁ ମ୍ୟାଡାମ କହିଥିଲେ ମୁଁ ଭଲସେ ଲେଖିବି ଖାଲି ଗାରେଇ ଦେବି ଚିତ୍ର କରିଦେବି ମତେ ମାର୍କ ମିଳୁ ୟୁ ହାଭ ଟୁ ରାଇଟ୍ ଦ କନସେପ୍ଟ ୟୁ ହାଭ ଟୁ ରାଇଟ୍ ଇନ୍ ୟୁର ୱାର୍ଡସ ନା କି ମୁଁ କହିଦେଲି ମ୍ୟାଡାମ ଏଇଟା କ୍ଲାସ କରେଇଦେଲି ମୁଁ ବସିଦେବି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁର ଡେଫିନେସନ ଏଇଟା ନେଇକି ଥୋଇଦେବି ନା ସେଇଟା ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ 5ଟା ସବଜେକ୍ଟ ହେଲାଣି ତାର 5 5ଟା ୟୁନିଟ ହେଲାଣି କେତେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମେ ଘୋଷିବା ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ କ୍ଲାସ ଜଏନ କଲେ ଏଇଟା ବେନିଫିଟ ପାଇପାରିବେ କିଛିଟା ଆଇଡିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବ କିଛିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମାନେ ମାଇଣ୍ଡରେ ରହିଥିବ ତ ତାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ପଡିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ମ୍ୟାଡାମ ଏଇଟା ବୁଝେଇଥିଲେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଟା ଏଇଆ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଯଦି ଟିକେ ବି ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସୁଛି ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତ ସେ ନିଜ ୱାର୍ଡ 2 to 3 ପେଜେସ୍ ଲେଖି ହେଇଯିବ नो डाउट ସେଥିପାଇଁ କ୍ଲାସ ଟା ମଷ୍ଟ ପିଲାମାନେ देन ଆସିଲା କଣ intellectual value ରେ ହେଲା physical science helps people to think of the problems and follow the method of inquiry हाँ इंटेलेक्चुअल वैल्यू कौन इंटेलेक्चुअल माने कौन हमर इंटेलिजेंस को बढ़ेबो इंटेलेक्चुअल पावर को बढ़ेबो इंटेलेक्चुअल पावर हमर कोठी अछि थिंक रे अछि भाबी बारे अछि इंटेलेक्चुअल वैल्यू कोठी हमर बढ़ला ना फिजिकल साइंस हेल्प पीपल टू थिंक ऑफ प्रॉब्लम से हम हेल्प करे प्रॉब्लम विषय भाबिबा को फॉलो करिया को और मेथड ऑफ इनक्वारी फॉलो काहा को करबा आमे गुटे जिंस विषय भाबिबा केमिति प्रॉब्लम दा सॉल्यूशन हबो आगे थिंक करबा तापर आमे इनक्वारी मेथड ऑफ इनक्वारी को प्रोसेस रे हबो आमे ताको फॉलो करिया देन आसला utilitarian of value it is the very essential to have some elementary knowledge of physical science for becoming a full member of society हाँ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଗୋଟେ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ସାଇନ୍ସ ଉପରେ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ନଲେଜ ଦରକାର ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଉପରେ बिकमिंग ए फुल मेंबर ऑफ सोसाइटी गोटे मेंबर ऑफ सोसाइटी हवा पाई हेले हमको एसेंशियल कोन ना सम एलिमेंटरी नॉलेज किछिटा एलिमेंटरी नॉलेज हमको थिबा ही दरकार देन आसिला हमर कोन पिला माने वोकेशनल वैल्यू कोन नॉलेज ऑफ फिजिकल साइंस फॉर्म्स द बेसिस फॉर मेनी वोकेशनल स्टडीज लाइक मेडिसिन एंड इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर एंड एनी अदर प्रोफेशन आमे किछि किछिटा नॉलेज अक्वायर करिबा फिजिकल साइंस बाबदरे कोटो ना मेडिकल साइंस रे इंजीनियरिंग रे एग्रीकल्चर रे एंड अदर प्रोफेशन उपरे देन आसिला कल्चरल वैल्यू रो माने कोन पिला माने कल्चरल वैल्यू रो माने रहिला हमर एठी फिजिकल साइंस हैज एडेड द ग्रोथ ऑफ consciousness by making us more aware of the universe we live ଆମେ ବହୁତ ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ର ଗୋଟେ ଏମିତି ଏଡ୍ ଅଛି ତାର ସେ କଣ ହେଲ୍ପ କରେ ଆମକୁ ଗ୍ରୋଥ ଅଫ କନସିୟସନେସ ବହୁତ କନସିୟସନେସ ରହିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଓନଲି ହେଲ୍ପ କରେ ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ କେମିତି ନା ବାଇ ମେକିଂ ଅସ୍ ମୋର ଆୱାର ଅଫ ଦ ୟୁନିଭର୍ସ ଆମକୁ ଏମିତି ଜାଗାରେ ଆୱାରନେସ କ୍ରିଏଟ କରିବାର ଅଛି ଏମିତି ରହିବାର ଅଛି ତ ସେଇଟା ଆମକୁ କିଏ ବତାଏ କଲଚରାଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆମକୁ ପିଲାମାନେ ବତାଏ ଦେନ୍ ଆସିଲା ଆମର moral value कौन it teaches the people to be intellectually
ଅନେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରୁଥଫୁଲ, ଯୋଉଠି ମୋରାଲ କଥା ଆସିଲା ପିଲାମାନେ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲି ଅନେଷ୍ଟ ବି ହେଇଥିବ, ଟ୍ରୁଥଫୁଲ ବି ହେଇଥିବ, ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଶିଖେଇଲେ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଆମର ଆସ୍ଥେଟିକ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ। ଆସ୍ଥେଟିକ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁରେ କଣ ରହିଛି? ଆସ୍ଥେଟିକ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁରେ ଆସିଲା it is one of the deepest need of human nature which manifests itself as the desire for beauty. आस्ते हमें କହୁନାହାନ୍ତି ଏଇଠି ଆମକୁ aesthetic feeling ଆସୁଛି, ଏଇଠି ଆମକୁ aesthetic vibe ଆସୁଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ cool, deeper and silent manifest itself the desire for beauty, ଯୋଉଠି ଆସେ ସେଠି ଆମର aesthetic value ବଢିବ। ଦେନ୍ ଆସିଲା disciplinary value। disciplinary value ରେ କଣ ରହିଲା? the science education will develop the positive attitude like open mindedness, logical reasoning. It helps to the solve problems in life to lead happy life। ଏଇଟା ଆମର କଣ? ଡିସିପ୍ଲିନାରୀ ମାନେ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଆମେ କଣ କହନ୍ତି? ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମେ ଡିସିପ୍ଲିନ ସବୁ କଥାରେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାନର ଯୋଉଠି ଥାଏ, ଡିସିପ୍ଲିନ ଥାଏ, ସେଇଟା ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରେ। ସାଇନ୍ସ ଏଜୁକେସନ ଟା ଡେଭଲପ କରାଏ କଣ ନା ପଜିଟିଭ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ। ଡିସିପ୍ଲିନ ମାନେ ଆମକୁ ପଜିଟିଭ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ହେଇଥିବ, ଆମେ ଓପନ ମାଇଣ୍ଡେଡ ହେଇଥିବେ, ଲଜିକାଲ ରିଜନିଂ ଯୋଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିବେ ତାର ଲଜିକ ଥିବ। ତ ଏଇଟା କଣ ପାଇଁ ହେଲ୍ପ ହୁଏ? ଟୁ ହେଲ୍ପ ଦ ସଲ୍ଭ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଇନ୍ ଲାଇଫ ଆଣ୍ଡ ଟୁ ଲିଡ୍ ହାପି ଲାଇଫ। ଗୋଟେ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଡିସିପ୍ଲିନ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ, ଡିସିପ୍ଲିନାରୀ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଇଜ ମୋର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇନ୍ ଆୱାର ଲାଇଫ। ତାପରେ କଣ ଆସିଲା? ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ। ଟିଚିଂ ଅଫ ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ। Psychological value रे कौन होइला? Teaching of physical science is essential for developing scientific attitude, learning by doing, learning by observing। ଏଇଠି ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆମର କେମିତି ବଢଉଛି ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫିଜିକ୍ସ ସାଇନ୍ସ ପଢୁଛନ୍ତି, ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ, ଟିଚିଂ ଅଫ ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଇଜ ଏସେନ୍ସିଆଲ। କଣ ପାଇଁ ଏସେନ୍ସିଆଲ? ନା ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରେ ଡେଭଲପିଂ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ। ସବୁ ଜିନିଷରେ ଆମ ପାଖରେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ନଥାଏ, ବଟ୍ ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଆମକୁ ଡେଭଲପ କରାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ନା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବାଇ ଏସେନ୍ସିଆଲ ଫର ଡେଭଲପିଂ। ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଆମର ଥାଏ ନା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବାଇ ଡୁଇଂ ଆଣ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବାଇ ଅବଜର୍ଭିଂ। ଆମେ ଦିଟା ଜିନିଷ ଜାଣନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ଗୋଟେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବାଇ ଡୁଇଂ, ଗୋଟେ ଆମେ ଜାଣନ୍ତି କଣ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବାଇ ଡୁଇଂ। ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି ବଟ୍ ଆମେ କରିନାହାନ୍ତି, ଏଟା ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା? ବେଷ୍ଟ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବାଇ ଡୁଇଂ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନଟ୍ ଡୁଇଂ, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବାଇ ଅବଜର୍ଭିଂ। ଏଇଟା ଆମର ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କୁ ବଢାଏ। ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁରେ ଆସିବ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବାଇ ଡୁଇଂ ଆଣ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବାଇ ଅବଜର୍ଭିଂ। ଏଇ ପେଜ ଟାକୁ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଇଏ କରନ୍ତୁ, ରିଡ କରନ୍ତୁ, କଣ ରହିଛି ମୋରାଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ, ଆସ୍ଥେଟିକ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ, ଡିସିପ୍ଲିନାରୀ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ, ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ, ସୋସିଆଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ। ସୋସିଆଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କଣ? ଏଇଟା ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଲେ ନା ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବି ଲେଖି ହେଇଯିବ। ସୋସିଆଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କଣ? ସୋସିଆଲ ଆମେ ରହୁଛନ୍ତି ସୋସାଇଟିରେ। ସୋସିଆଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଲାଇକ କୋଅପରେସନ, ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ, ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ଅଫ ଡିଗ୍ନିଟି of labor, etc. and cultivated by teaching of science। ତ ସୋସିଆଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ମାନେ ସୋସାଇଟିରେ ଆମକୁ ଯେତିକି ରହିବା ପାଇଁ ଦରକାର ସେଇଟା। ଆଉ ଗୋଟେ ଇନ୍ସପାଇରେସନାଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ, ଆମେ ଜାଣିଲେ ଟିଚର ସୁଡ୍ ଟିଚ୍ ଅବାଉଟ ଦ ଲାଇଫ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ୱାର୍କ ଅଫ ଗ୍ରେଟ୍ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ in such a way that students should get inspired। ଇନ୍ସପାଇରେସନାଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ମାନେ ଯିଏ ଯାହାକୁ ଆମେ ଦେଖିକି ଇନ୍ସପାୟାର ହଉଛନ୍ତି ସିଏ ଆମର ଇନ୍ସପାଇରେସନ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା କଣ? हाँ इंस्पिरेशन वैल्यू आसीगला। इंस्पिरेशन वैल्यू रे आसला द टीचर शुड टीच अबाउट द लाइफ हिस्ट्री एंड वर्क ग्रेड। हमर सब क्वेश्चन ने सब सिलेबस रे पिला माने थाए ना हमर जो माने ग्रेट साइंटिस्ट हेले आ हमर महापुरुष माने हेले तांकर लाइफस्टाइल, तांकर बायोग्राफी, से विषय रे हमर किछ ना किछ सब्जेक्ट रे थाए। कोन पई पिला माने? ओनली फॉर इंस्पिरेशन, हमें तांक मानक इंस्पायर हो। ए पेज टा टिके रीड करंतु। ताପରେ कौन आसला? कोरिलेशन बिटवीन फिजिकल साइंस विथ अदर सब्जेक्ट। हमर कौन रिलेशन रही फिजिकल साइंस सहित आउ गोटे अलग सब्जेक्ट? कोरिलेशन कौन माने इंटरेक्शन, रिलेशन बिटवीन बोथ फिजिकल साइंस विथ अदर सब्जेक्ट, जो हमर रही म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या फिर म्यूचुअल रिलेशन हम तक कहि परिबा।
କଣ ରହିଛି କୋରିଲେସନ ସିଗ୍ନିଫାଇଜ ଦ କ୍ଲୋଜ ରିଲେସନସିପ ବିଟୱିନ ଭେରିୟସ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଅଫ ଦ କରିକୁଲମ। ଯେତେବେଳେ ଆମର କରିକୁଲମ ରହେ କରିକୁଲମରେ ତ ସବୁ ସବଜେକ୍ଟ ରହିବେ ନା କି ଖାଲି ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ରହିବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଏଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାର ଗୋଟେ କରିକୁଲମ ଆସିବ, ସିଲାବସ ଆସିବ। ବିଏଡ୍ ର ସିଲାବସ ରେ କଣ କଣ ଅଛି? ବହୁତ ସାରା ପାର୍ଟସ ଆସିବ। ଆମର ଫିଜିକ୍ସ ଆସିବ, କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଆସିବ, ତ ସବୁ କିଛି ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମର କରିକୁଲମ ସହିତ ରହୁଛି ସେତେବେଳେ କଣ ହବ ନା sorry, कोरिलेशन कौन सिग्निफाइज करछि द क्लोज रिलेशन बिटवीन द वेरियस सब्जेक्ट ऑफ करिकुलम। जेतिकिटा करिकुलम सब्जेक्ट हमर अछि ता भितरे डिफरेंट सब्जेक्ट हैव कोरिलेशन विथ लाइफ एंड सो दे हैव कोरिलेट विथ ईच अदर टू एक्सप्लेन एनी सब्जेक्ट इन मीनिंगफुल वे। कोरिलेशन इज नीडेड। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ଆମେ ସପୋଜ ଆମେ ସାଇନ୍ସ ଖାଲି ପଢିଲେ ଖାଲି ସାଇନ୍ସ କୁ ତ ନେଇକି ଆମେ ରହିପାରିବାନି। ଆମକୁ ବାୟୋଲୋଜି ଦରକାର, କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଦରକାର, ଫିଜିକ୍ସ ଦରକାର, ବ୍ରାଞ୍ଚେସ ର। ତାପରେ ବି ଆମକୁ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ଦରକାର, ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ ସାଇନ୍ସ ଦରକାର, ଆର୍ଟ୍ସ ର ଇଂଲିଶ ଦରକାର, ରିଜନିଂ ଦରକାର। ତ ସବୁର କରିକୁଲମ ସହିତ କୋ ରିଲେସନ ଯୋଉଟା ଆମର ଥାଏ, କ୍ଲୋଜ ରିଲେସନସିପ ଥାଏ ସବଜେକ୍ଟ ଟୁ ସବଜେକ୍ଟ ର ନିହାତି ଦରକାର। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ନା କୋ ରିଲେସନ ଅଫ ସାଇନ୍ସ ୱିଥ ଭେରିୟସ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଆର୍ ଆଜ ଫଲୋଜ। କଣ ରହିଛି କୋରିଲେସନ ଯେତିକି ଆମର ଅଛି ଏଇଟା ତ ଆମେ କୋରିଲେସନ ର ମାନେ ଜାଣିନେ। ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ସବୁଠି ପିଲାମାନେ ମୁଁ କହିଛି we have to must put the introduction part। ତମ ମାନଙ୍କ ମନରେ ଯାହା ବି ଅଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ର ଆନ୍ସର ଥାଉ ୟା ନଥାଉ ନିଜ ୱେରେ ନିଜ ୱାର୍ଡରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଲେଖିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଆଣ୍ଡ କନକ୍ଲୁଜନ ମଷ୍ଟ ବି ଇନ ୟୋର ଏକ୍ସାମ ପେପର ମଷ୍ଟ। ସେଇଟା ଥିଲେ ହିଁ ଭଲ ମାର୍କ ଆସିବ। ଦେନ୍ ଆସିଲା कोरिलेशन ऑफ साइंस विथ वेरियस सब्जेक्ट्स आर एज फॉलोज। कौन कौन रही ना फिजिकल साइंस विथ मैथमेटिक्स। फिजिकल साइंस रो मैथमेटिक्स सहित कौन रही कोरिलेशन। ऑल ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स हैव डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ साइंस। ब्रांचेस जेते की भी मैथमेटिक्स रो ब्रांच अच्छी तार डायरेक्ट एप्लीकेशन का सहित ना साइंस सहित रिलेशन अच्छी। ठीक अच्छे तापर आसला साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी अचीव्ड without the help of mathematics। science without mathematics is incomplete। हाँ आमे सिना खाली साइंस करदबा बट साइंस रे हमर मैथमेटिक्स तो निहाते दरकार। विदाउट मैथमेटिक्स तो हबनी। तो हमको जहाँ भी ले मैथमेटिक्स को ऐड करिया पड़िबो। सेथिपाई साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी अचीव। जेतेबेले इन्वेस्टिगेशन हबो साइंस रो सेटा केबे भी कैन नॉट बी अचीव्ड विदाउट हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स। साइंस विदाउट मैथमेटिक्स इज इनकम्प्लीट। समस्त जानते साइंस माने मैथमेटिक्स अच्छी से आ मैथमेटिक्स बिना तो किसी सिलेबस ही नहीं। हम केमती क्रॉस करिवे। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଇଣ୍ଟରରିଲେସନ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖିଲେ କାହା କାହା ଭିତରେ ନା ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ୱିଥ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ। ତାପରେ କଣ ରହିଛି ଦେଖିବା। एग्जाम्पल रे कौन आसिला टू नो अबाउट द वेलोसिटी स्पीड इटीसी कैन नॉट बी टॉट विदाउट मैट्रिक्स। ना हमको तो वेलोसिटी हेले दरकार 30 किलोमीटर पर आवर 20 किलोमीटर पर स्पीड 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 हेले तो हमको सब दरकार ना 30 20 नंबर्स न्यूमेरिकल्स न्यूमर्स। तो सेटा केमिति पॉसिबल हबो। फिजिकल साइंस इज कैन नॉट बी डिफाइंड कैन नॉट बी टॉट विदाउट मैथमेटिक्स। जानि पारले। देन आसिले टीचिंग ऑफ केमिस्ट्री विल बी इनकम्प्लीट विदाउट मैथमेटिक्स। टॉपिक लाइक एटॉमिक वेट इक्वेशन फॉर्मुलेशन पिला माने हमें जोठी भी हमें जानते हमर स्टैटिस्टिक्स रहइबो। फिजिक्स केमिस्ट्री रे रहइबो। फिजिक्स रे रहला मोशन स्पीड वेलोसिटी ता पई। केमिकल रे हमर कोन केमिस्ट्री रे दरकार इनकम्प्लीट केमिस्ट्री रे हमर टॉपिक रहबो एटॉमिक वेट रहला इक्वेशंस रहला बैलेंसिंग रहला। सेठी मध्ये हमर मैथमेटिक्स रे यूज दरकार। सबुठी हमर साइंस रे दरकार। इन बायोलॉजिकल साइंस the teacher has to mention calculate the life of different organelles which acquires knowledge on units conversation এটা सब यूनिट एंड कन्वर्सन। सेटा हमर सबुथिरे बायोलॉजिकल साइंस रे भी दरकार। किए केते दिन बंचिबो 25 डेज आरो एते कि दिन लाइफ स्पान 2 to 3 इयर्स। तो सेति भाई हमें जानिबा केमति। देन आसला क्वेश्चन नंबर 4 टू एक्सप्लेन ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ सेरिगेशन डिमांड्स द नॉलेज ऑफ रेशियो।
हाँ ଯେତେବେଳେ ଜେନେଟିକ୍ସ ଦରକାର ଆମକୁ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଦରକାର ହିଁ ଦରକାର। ରେସିଓ କଥା ଆସିଲେ ପିଲାମାନେ 2:3 ଏଇଟା ତ ଆସିଲା ମ୍ୟାଥ ରୁ ନା। ସୋ ୱିଦାଉଟ୍ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ନଟ୍ ଓନଲି ବଟ୍ ସାଇନ୍ସ ଇଜ ନଟ୍ taught without mathematics. Then asila physics and mathematics. It is the physical science atagala. Then asila physics and mathematics. There are close relation between physics and mathematics. We can say there is no difference in between physics. ଆମେ କହିପାରିବା there are close relation between physics and math ଆଉ physics ଭିତରେ ବହୁତ ଏମିତି ବି ପିଲାମାନେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ଲସ ଟୁ ରେ କୁହନ୍ତି ତାର math ଭଲ ହଉଛି physics ଭଲ ହଉଥିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏତେ କୋରିଲେସନ ଅଛି we can say there is no difference in between physics and mathematics। physics ଆଉ mathematics ଭିତରେ କିଛି ବି difference ନାହିଁ କାରଣ मेजरमेंट स्टैटिस्टिक काइनेमेटिक्स कोलिजन आर बेस्ड ऑन मैथमेटिक्स ଯେତିକି ବି ଆମେ ଫିଜିକ୍ସ ର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଚାପ୍ଟର ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଟା କାହା ଉପରେ ବେସ୍ ହେଇଛି ନା ମ୍ୟାଥମେଟିକ ଉପରେ ବେସ୍ ହେଇକି ଅଛି। ମେଜରମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ କାଇନେମେଟିକ ଆମର ସବୁ କିଛି ତ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆସିଲା କଣ v is equal to u plus 80 v square is equal to u square minus 2as ଏଗୁଡ଼ା according to all the basis of mathematics ତ ଆସିଲା ଦେନ୍ ଆସିଲା କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ସହିତ କଣ କମ୍ବିନେସନ we can say that every branch of chemistry to some extent depends on mathematics to some extent that is balancing equation balancing equation କରିବା ପାଇଁ हमको mathematics ही ଦରକାର ଖାଲି Na plus Cl2 ହବନି NaCl ତ हमको ନବାକୁ ପଡିବ 2Na plus Cl2 ତ equals to ଆମକୁ କଣ ଆସିବ 2NaCl ଖାଲି ଗୋଟେ ହେଲେ ହବନି ଦେନ୍ ଆସିଲା କଣ ପିଲାମାନେ साइंस एंड लिटरेचर पिलाने साइंस सहित लिटरेचर भी मध्य अच्छी रिलेशन तो साइंस लिटरेचर सारे केमती रिलेशन अच्छी साइंस एंड लिटरेचर हैड ए डीप रिलेशनशिप लैंग्वेज इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिटरेचर लैंग्वेज लिटरेचर कौन प्रॉपर्टी लैंग्वेज रहिला बट नो मटेरियल एंड सब्सटेंसेस ऑफ साइंस कैन फाइंड एक्सप्रेशन अनलेस इट टेक्स हेल्प ऑफ लैंग्वेज କିଛି ବି କୌଣସି ବି ସାଇନ୍ସ ନାହିଁ ଯୋଉଟା କି ଆମକୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବିନା ୟା ୱିଦାଉଟ୍ ଟେକ୍ ଅଫ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ରେ ହେଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ସାଇନ୍ସ ସହିତ ଲିଟରେଚର ମଧ୍ୟ କୋରିଲେଟେଡ ଦେନ୍ ଆସିଲା ସାଇନ୍ସ ୱିଥ୍ ଲିଟରେଚର ଗଲା କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଗଲା ଦେନ୍ ଆସିଲା ସାଇନ୍ସ ୱିଥ୍ ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟଡିଜ ଦେର୍ ଆର୍ ଏ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଟପିକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆର୍ କମନ୍ ଇନ୍ ବୋଥ୍ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟଡିଜ ପିଲାମାନେ ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟଡିଜ ଆଉ ସାଇନ୍ସ ରେ ବହୁତ କିଛି ଥାଏ ମାନେ ଆମର ଇଣ୍ଟର ରିଲେସନ या फिर कोरिलेशन लाइक रेनफॉल साइंस रे भी अच्छी सोशल साइंस रे भी अच्छी एंड क्लाइमेट साइंस रे भी अच्छी सोशल स्टडीज रे अच्छी प्लैनेट्स रोटेशन ऑफ क्रॉप एग्रीकल्चर यार्ड साइंटिफिक डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी एटा हमर कोठी रहला ना साइंस विथ सोशल स्टडीज साइंस सहित सोशल स्टडीज रो कोरिलेशन आई आ भितरे आर अच्छी निहाती ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ବଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଦେନ୍ ଆସିଲା ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆର୍ଟସ କହିଥିଲି ପିଲାମାନେ ଯେହେତୁ ଆମର ଆର୍ଟସ ସାଇନ୍ସ ଟା ସବୁଆଡେ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ବିହାଇଣ୍ଡ ଅଲ୍ ସାଇନ୍ସ ସାଇନ୍ସ ଆଉ ଆର୍ଟସ ର ସମ୍ପର୍କ କେମିତି ଆର୍ଟସ ହାଜ ଟୁ ଫର୍ମ ଗୋଟେ ହେଲା ଟୁ ଫାଇନ୍ ଆର୍ଟସ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଟୁ ୟୁଜଫୁଲ ୱାର୍ଡସ ଦିଟାର ଆମର ରହିଲା ଦେନ୍ ଆସିଲା ଇନ୍ ୟୁଜଫୁଲ ଆର୍ଟ we find the application of principle and fact of science ଗୋଟେରେ ଆମେ କଣ ପାଇଲେ ନା application ଜାଣିଲେ principle ଜାଣିଲେ ଆଉ fact of science କଣ ରହି ଏଇ କଥାଟା ଆମେ ଜାଣିଲେ ଆ ଭିତରେ କଣ fact ରହିଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ବୁଝେଇଲା ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ବୁଝେଇଲା ନା through fine art we find that things of nature as made more good looking and beautiful ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇନ୍ସ ଆଉ ଆର୍ଟସ ଭିତରେ କହିଲେ କଣ ନା ଥିଙ୍ଗସ୍ ଯୋଉଟା ଆମେ ନେଚରରୁ ପାଉଛନ୍ତି ଯୋଉଟା ଆମକୁ ନେଚରରେ ମିଳୁଛି ଦିଜ୍ ଆର୍ ଦ ମୋର ଗୁଡ୍ ଲୁକିଂ ମୋର ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ହେଲା ଦେନ୍ ଆସିଲା ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ କ୍ରାଫ୍ଟ ଆର୍ଟ ସହିତ ଗଲା କ୍ରାଫ୍ଟ ସହିତ କଣ କୋରିଲେସନ ସାଇନ୍ସ ଡିଫରେଣ୍ଟ କ୍ରାଫ୍ଟ ଆର୍ ବେସ୍ଡ ଅପନ୍ ଦ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଫ ସାଇନ୍ସ the help of necessary in the find of the ingredients of wood clay metal ତ କ୍ରାଫ୍ଟ ମାନେ କଣ କ୍ରାଫ୍ଟ ମାନେ wood ରେ ହେଇଥିବ clay ରେ ହେଇଥିବ କି metal ରେ ହେଇଥିବ different craft based of the principle ସବୁଥିରେ ସାଇନ୍ସ ସପୋଜ ଆମେ ଗୋଟେ ଖେଳନାରେ ପାଣିଟାକୁ ଭରିକି ରଖିଲେ ଆମେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କି ପାଣିରେ ରହୁଛି ଗୋଟେ ବଲ ରେ ଏମିତି ଜିଙ୍କ ପକେଇଦେଲା ବେଳକୁ ସେ ତାର ଅଟୋମେଟିକ ସେଥିରେ ରହୁଛି ନ ଫୁଟିଲା ଯାଏ ଏଥିରେ ବି ସାଇନ୍ସ ଅଛି ଆମେ ଗୋଟେ ରିମୋଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କାର କିଣିଲେ
ଆମେ ଗୋଟେ କାର କିଣିଲେ ସେଟା କାର ରିମୋଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ତ କାର ହଉଛି। ରିମୋଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲିଂ ଟା ହଉଛି ଆମର ସାଇନ୍ସ, ସେଟା କ୍ରାଫ୍ଟ ସହିତ ହଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା କଣ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟୁଜିକ। ସାଇନ୍ସ ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କର ପିଲାମାନେ ରିଲେସନ ଅଛି, କୋରିଲେସନ ଅଛି। କାହା ସହିତ ନା ମ୍ୟୁଜିକ ସହିତ କଣ ରିଲେସନ। ଅଲ୍ ଦ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଆର୍ ବିଲ୍ଟ ଅନ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଫ ସାଇନ୍ସ। ଯେତିକି ପିଲାମାନେ ଅଛି ଆମର ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ କେମିତି ସାଇନ୍ସ ଦ୍ଵାରା ରିଲେଟେଡ ହବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆମର ହିୟରିଂ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଆମେ କାନରେ କେତେ ଶୁଣି ପାରିବା, ଆମକୁ କେତେ ଭଏସ ଦରକାର, ଗୋଟେ ଡିଜେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ପାୱାର କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବ। ତ ସବୁ ସାଇନ୍ସ କୁ ହିଁ ବେସ୍ କରୁଛି ନା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସିନା ଜାଣିଲେ କେତିକି ଆମ ପାଇଁ ଦରକାର, କେତିକି ଆମ ପାଇଁ ବେନିଫିଟ, ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା। तो साइंस और म्यूजिक सहित बहुत इंटर रिलेशन या फिर कोरिलेशन अच्छी। दे आर अ गिफ्ट ऑफ द साइंस, दे आर द गिफ्ट ऑफ साइंस। नाउ ए डेज modern investigation, modern invention in the field of music such as sound films and tape recorder and digital sound are product of science। ଯେତିକି ପିଲାମାନେ ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଉଥିଲା ଆମର କୋଉଠି ଷ୍ଟୁଡିଓରେ କିଛି ନଥିଲା, ଏମିତି ଗୋଟେ ଥିଲା। ଏବେ ଏଭ୍ରି ୱାନ୍ କ୍ୟାନ୍ ସିଙ୍ଗ ୱିଥ ଦ ହେଲ୍ପ ଅଫ ସାଇନ୍ସ। ଆମର କଣ ଅଟୋ ଟ୍ୟୁନ ବାଲା ପଳେଇ ଆସିଲାଣି, ପିଆନୋ ଆସିଗଲାଣି, ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣ ମାନେ ମୋବାଇଲ ଧରିବେ, ଇଏରେ କରିବେ, ଏଆଇ ଆସିଗଲାଣି, ସିଙ୍ଗିଙ୍ଗ ର ସବୁ କିଛି ଆସିଗଲାଣି, ଯୋଉଟା କି ବହୁତ ଇଣ୍ଟର ରିଲେଟେଡ ସାଇନ୍ସ ସହିତ ବହୁତ ଭାଷ୍ଟ। ଆଗରୁ କେତେ ବଡ ପିଆନୋ ଥିଲା, ଆଗରୁ କେତେ ବଡ ହାରମୋନିୟମ ଥିଲା, ଏବେ ସବୁ ପ୍ରିସାଇଜ ହେଇଗଲାଣି, ତାର ସାଇଜ ଚେଞ୍ଜେସ ହେଇଗଲାଣି, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବଢିଗଲାଣି। ଗୋଟେ ଗୀତ ଆଗରୁ ଡବିଂ ହବା ପାଇଁ 3 ରୁ 4 ଦିନ, 8 ଦିନ, 15 ଦିନ, 5 ଦିନ, ଏବେ ଜଷ୍ଟ 2 to 3 hours ରେ ଡବିଂ ଓନଲି ଫର ଦ ହେଲ୍ପ ଅଫ ସାଇନ୍ସ। ଦେନ୍ ଆସିଲା କଣ ନା ଦିସ୍ ରେକର୍ଡସ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିଜିଟାଲ ସାଉଣ୍ଡସ୍ ଆର୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଅଫ ସାଇନ୍ସ। ୟେସ୍ ଅବଭିୟସଲି ଦିସ୍ ଆର୍ ଦ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଅଫ ସାଇନ୍ସ। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ହାଇଜିନ୍। କେତେ ମାତ୍ରାରେ ସାଇନ୍ସ ଆମର ହାଇଜିନ୍ କୁ ମେଣ୍ଟେନ କରେ। ସାଇନ୍ସ କ୍ୟାନ୍ ବି ନିଡେଡ ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଫ ହାଇଜିନ୍। ସାଇନ୍ସ ସବୁବେଳେ ଜାଣିଛି କୋଉଠି ଅସୁବିଧା ହବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ କଣ ନିଡ୍ କରେ କି ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା, କିଏ ଜଣେ ଜାଣିଯାଉ ହାଇଜେନିକ ବିଷୟରେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେଇଯାଉ। ତ ସେଇଟାକୁ ଆମକୁ ବେସିକାଲି ନଲେଜ ଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ହିଁ ସାଇନ୍ସ ର ଆପ୍ଲିକେସନ ରହିଛି ହାଇଜିନ ଉପରେ। ଦେନ୍ ଆସିଲା କନକ୍ଲୁଜନ। ପିଲାମାନେ କହିଥିଲି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ରହିବ ଆଣ୍ଡ କନକ୍ଲୁଜନ ରହିବ ସବୁଠି। ଆସିଲା ଆମର କନକ୍ଲୁଜନ, ଅଲ୍ ଦ ସବଜେକ୍ଟ ଆର୍ ଟଟ୍ ଟୁ ଫିଟ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍। ଯେତିକ ବି ସବଜେକ୍ଟ ପଢା ହଉଛି ଆମର ଟଟ୍ କରାହଉଛି କାହାକୁ ନା ଫିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ କୁ ଇନଟୁ ଲାଇଫ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ପ ଫ୍ରମ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ appreciate it correlation help student to achieve unity of knowledge develops both the interest and attitude of acquiring knowledge। ପିଲାମାନେ ଯେତିକି ବି ସବଜେକ୍ଟ ଆମର ଟଟ୍ ହଉଛି ପଢା ଚାଲିଛି, ତ ସେତିକି ଆମର କଣ ହେଲ୍ପ କରୁଛି ନା ଚିଲଡ୍ରେନ ମାନଙ୍କର ଲାଇଫ ପାଇଁ, ଏଇଟା ଆମର ଲାଇଫ ଷ୍ଟାଇଲରେ ହେଲ୍ପ କରୁଛି। ହେଲ୍ପ ଦେମ୍ ଅଣ୍ଡର ଆଣ୍ଡ ଆପ୍ରିସିଏଟ ଦ କୋରିଲେସନ, ହେଲ୍ପ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଟୁ ଆଚିଭ୍ ଦ ୟୁନିଟି ଅଫ ନଲେଜ, ବହୁତ ସାରା ନଲେଜ ୟୁନିଟି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଡେଭଲପ୍ସ ଓର ଦି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ବହୁତ କିଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଆଣ୍ଡ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ଫର ଆକ୍ୱାରିଂ ନଲେଜ, ବହୁତ ନଲେଜ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ୱାରିଂ କରିବା ପାଇଁ ଏତିକି ସବୁ ସବଜେକ୍ଟ ଟଟ୍ ହଉଛି ଆମକୁ। ଯାହାର ଆମର କଣ ଆମର ସାଇନ୍ସ ସହିତ ଇଣ୍ଟର ରିଲେସନ ଅଛି କି କୋ ରିଲେସନ ଅଛି, ଆମେ ସବୁ ଜାଣିପାରୁଛୁ ସେଥିପାଇଁ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଆମର କଣ ଅଛି ୟୁନିଟ 1 ସାୟଦ କଭର ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ।